bukata, Allah biya ma bukata. Allah rufa ma asiri, Allah biya ma bukatunka. Daga nan ne a Kano, Allah biya ma bukatunka. Ya kare mana kai. Janna. Baya. Baya. Janna ba. Janna ba. babban masaraki ka halarci wannan taro a wani matsayi ne ka zo wannan taro? Babban matsayi ne da ya kawo da shi ne cewa ina cikin wato masu taimakawa na musamman da kishin special advocates akan wannan tsari na majalisar ɗinkin duniya na kawo ci gaba mai dawwama a cikin ƙasashen duniya wato SDGs. To me ake ma nufi da su waɗannan dawwammamun muradun na majalisar ɗinkin duniya? Bai a takaice dai abu guda biyu. Na farko dai a samu ci gaban ƙasa ta fuskar tattalin arzikin ƙasa da zamantakewa da siyasa, wato al'umma su fita cikin abubuwan suka dame su na talauci da rashin ilimi da rashin lafiya da rashin ruwa mai kyau da kuma wato haɗarin riskitar da canje-canjen yanayi. Sannan na biyu ya zama ci gaban nan ya zama an yi shi ba tare da an aibanta ko an lahanta ko an cutar da waɗanda za su biyo baya ba. Misali akwai ya'ya da jikoki da jikoki da za su zo kuma duniya nan a cikinta za su zauna. Bai kamata a yi amfani da ruwan duniya ba ɗaya ba, ko a zo a yi amfani da duk albarkacin ƙasa ba, ko a karkashe musu kayan kifa kuma bar mana aka yi muka samu. Saka abin da ake bin sustainable development shine na farko a samu wannan ci gaba kuma a yi shi yadda waɗanda za su biyo baya su wato mafuskantar su ba za ta lalace ba. To sai dai a matsayinka wanda kake ba da shawara akan wannan harkokin ci gaba, menene ko kuma ta ina kake ganin za a tunkari wannan matsalar rashin ci gaba a kasashen na Afirka? A gaskiya abubuwan suna da yawa. Da talauci dai kamar yadda aka sani ya fi yawa a Afirka kan ko'ina. Ƙasar mu ta Najeriya da arewacin Najeriya akwai talauci da yawa, kuma shi talaucin nan yana da wato fuskoki daban-daban, dukkanin su nuna talauci. Akwai harkar rashin abinci mai inganta, akwai harkar rashin lafiya ko kiwon lafiya ingantacce, akwai rashin ilimi ingantacce, akwai rashin muhalli wanda yake amintacce, hatta ruwan sha, samun ruwan sha da tsafta wato akwai matsala, akwai takurawa ga mata da yara ƙanana wanda illa talauci ta kewa a kansu. To ni abin da nake gani shine idan aka ce za fuskanci matsalolin nan gabaki daya, watakila babu arzikin da za a fuskance su gabaki daya. Ya kamata a fuskanci waɗanda ake gani za su fi tasiri, kuma idan an yi maganin su za su magance sauran. Shi yasa misali nake ba da shawara kullum a da akan ilimin mata. Ilimi ba kawai a sa su koyi sabbin turanci ba,
a ilmantar da su kuma a koya musu sana'a. Yawancin mutum a ƙauye karkara yana da mace ɗaya, mace biyu, mace uku, mace huɗu. Idan ita macen nan tana da abin da za ta yi, to yana rage talauci cikin mutum. Idan ita macen nan ta yi karatu, to ‘ya'yanta za su yi makaranta. Idan macen nan ta yi karatu, ta san abincin da ita ce za ta ba ‘ya'yanta. Idan macen nan ta yi karatu tana aiki, ta san muhimmancin ta tsarin iyali, yadda za ta ba ‘ya'yanta tarbiyya mai kyau su zama sun yi amfani ga al'umma. To ba wai wannan shine kaɗai matsalar da ake fuskanta, amma idan aka fuskance ta ita wannan matsalar, to sai na kamar ta fi tasiri akan sauran wanda fuskanta. To daga nan kuma sai a fara fuskantar ɗaiɗai har a samu maganin su. To kamar yadda ka taɓo batun ka samu wani ba shi da abin da zai ci ma amma ya tara mata kamar da dama, kuma kowa ya san a wani lokaci ka yi yunkurin wannan gangamin yadda za a kiyaye irin waɗannan abu. Ina ka kwana cikin wannan shelar da kai? Ai mun yi doka ma, kuma dokar ba cewa aka yi za a hana ba. Abinda aka yi an ɗauko abin da malamai suka faɗa tun farko, cewa na farko dukkanin mutumin da ya auri mace kuma ya haifi 'ya'ya, shari'a ta ɗora masa nauyin kula da su. Saboda idan ba za ka iya, bai kamata maka aure ba ko mata ɗaya ce. Na biyu, idan za ka auri mata ta biyu, akwai tsarurruka na adalci wanda a cikinsu ma, kamar yadda wasu malamai suka bayani, ba za ka tara su a waje ɗaya kamar aka ce falo ɗaya ko ɗakin kwana ɗaya ko kicin ɗaya ba, sai dai idan su sun yadda da kan zauna. To wa'annan tsare-tsaren da ake yi su ne za su taimaka wajen rage wannan, da kuma ɗora wa mahaifi nauyin ɗansa, cewa idan yaro an gaishe akan titi yana almajirci, yaro bai laifi ba, amma mahaifinsa da Allah ɗora wa nauyinsa ya yi laifi, kuma aka shi gaban hukuma. Wa'annan suna cikin dokoki, kuma dokar na gaskiya an gama, amma wasu abubuwa suka sa har yanzu ba a kai ta wajen gwamnati da za a je a kai ta gaban majalisa ba, wanda ne wani abubuwan sun kauce za mu kai, amma an gama doka tun kafin azumi aka gama wannan doka, malamai sun gama aikin su. To a wannan kokari da Majalisar Ɗinkin Duniya take na magance matsaloli na rashin ci gaba a ƙasashe masu tasowa, ta wani bangare ne kake ganin gwamnatocin mu za su iya taka rawa? Ita na farko ne abin da nake gani, shugabanni gabaki ɗaya, ba na gwamnatoci ba, har sarakuna da dukkan wanda ke shugabanci a Afirka, ya kamata ya san cewa waɗannan abubuwa ba wai abubuwa bane da ya kamata ba a ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce a zuwa. Dan a gaskiya su dai suna yi ne, amma a wannan haƙƙin a kanmu yake. Duk mutum da ke shugabancin al'umma shi ya kamata ya damu da yunwarsu, ya damu da lafiyarsu, ya damu da iliminsu, ya damu da rayuwarsu. Saboda haka ni abin da ɗauka Majalisar Ɗinkin Duniya a irin abin da take mana yacce kayan ka take mana, ba aikin ta bane. Saboda haka mu da aka ce mu zo mu zama advocates sun kace a wannan dama abin da muke yi kenan, a cincin dama abin da mu muka sa a gaba kenan. Saboda haka taimaka mana suke. Nan ba daɗewa ba Najeriya za ta cika shekaru 59 da samun yancin kai. Dangane akwai nasarori da aka samu a matsayin na kasa? Babban nasara dai ai shine har yanzu muna nan akan ƙasa ɗaya, duk da yunkuri da aka yi ce na araba ƙasa. Hakika Najeriya ya kamata a ce matsayin ta ya wuce inda take, ya kamata a ce Afirka ita ake kyakkyawan misali da ita akan ƙasashe. Abin takaici shine yanzu ƙasa kamar Rwanda ko Ethiopia ko Kenya ko Cote d'Ivoire ko Ghana, idan muka je wurare sun ji ana ta misali da su akan cewa su ya kamata a koyi da su, kuma babu abin da ba mu da shi a Najeriya na al'umma da ilimi da wato fahimtar yadda duniya take da kuma albarkacin ƙasa, babin da Allah bai mana ba. Saboda haka ina gani ci gaba an samu, amma idan muka mai da hankali akan yin abubuwan da ya dace a ci gaban da yake gaba ya fi abin da aka saba ba. Akwai wani akasi kuma da aka samu? Ba a rasa ba, kamar yadda yanzu ko talauci a akasi, a ce ƙasa mai albarka irin Najeriya ana samun wani talaucin, amma alhamdulillah kamar yadda aka ji shugaban ƙasa yana faɗa, suna da burin su fitar da mutum miliyan 100 daga cikin talauci a cikin shekara 10. To idan an mai da hankali akan wannan, kuma za a iya, tun da China ta fitar da mutum kusan miliyan 170 daga talauci a cikin shekara 40. Saboda haka babu abin da zai hana idan an tsaya an dage da taimakon Allah a yi, to
wannan shine talauci shi babban akasi. Bai kamata a ce a ƙasa irin ta Najeriya a samu irin wannan talauci ba. tun kai rahotanni sun nuna cewa rufe iyakokin Najeriya da aka yi ka goyi bayan wannan al'amari. Menene dalilanka akan goyon baya da Kaduna da rufe wannan iyakokin? Ci abin da za a duba shine na farko muna da tsari na kasuwanci tsakanin ƙasashe, kuma akwai tsari na amana a tsakanin ƙasashe. Idan misali ɗan Najeriya ta fahimci cewa manoman shinkafa namu na ƙasa, in an shigo da shinkafa daga China ko daga India, wato tana karya darajar shinkafa yadda su shinkafarsu ba ta samu saka su a saman rayuwa. Ta kawo tsari, ko kayan da tsarin ko baka da tsari ba, amma gwamnati kawo tsari a fahimtar ta cewa hanyar kare manoman shine a saka haraji mai yawa akan shinkafar da za ta shigo daga Thailand. Da Amerika ta dora haraji akan abubuwa suka shigo daga Canada, daga China, a cikin wannan tsari da suke da wannan kowace ƙasa ta da wannan yanci. To muka saka wannan harajin, maimakon a zo a shigo da shinkafa ta Lagos a biya harajin nan, sai a ce Kotunu ba za a biya harajin nan ba, sai a shigo da shinkafa. Kaga na farko abin da ake gudu na shigo da shinkafa waje nan an karya mai shi. Na biyu, kudin harajin ma da ake samu na shigo da kaya ba mu samu ba. Kaga illa ne ga tattalin arzikin ƙasa. Idan ka duba alƙaluma na shigar da shinkafa ƙasashe, zaka ga ƙasa kamar Benin a duniya ta fi kowace ƙasa ya shigar da shinkafa. Mutum ne ne duk shinkafar da ake shigar da ita suna samun kuɗin Najeriya take zuwa. Sannan ƙwayoyi, shekara 2 da suka wuce na duba alƙaluma a duniya bayan Amerika, Benin ta fi kowace ƙasar duniya shigar da ƙwayar tramadol. Tramadol ɗin nan shine ake sha a ƙasashen yaran arewa suke sha suke haukacewa, daga nan ake shigar da su. Lokacin shugaban ƙasa ya zo taron wata ziyara ta ƙasa da ya zo Kano, ai mun yi taro a Coronation Hall, kuma in an tuna a lokacin ni na yi jawabi na ce shugaban ƙasa ya rufe borders nan. A lokacin shi ne ya ce ai ana so a duba zaman lafiya da sauransu, saboda idan ba an rufe ba sun ji wani abu a jikinsu ba za su gyara ba. Ni abin da ɗauka rufe wannan da aka yi an rufe ne a samu a zauna a tattauna. To yaya za ku tabbatar cewa an yi shigo da ƙwayoyin nan? Fetur nan da muke ba da tallafi a Najeriya, sai a shigo da fetur Najeriya a karɓi tallafi, sai a ɗauki fetur sai a fitar da shi a kai shi Benin ko a kai shi Cameroon ko a kai shi Niger. Ba wai laifi ba ne, amma bai kamata a ce gwamnatin Najeriya take biyan tallafin sauran ƙasashe ba. In dai ba gwamnatin ce suka zauna da su suka shirya cewa za ba ku tallafin fetur ba, in suka kuma muka ce za mu yi akan wani tsari na diplomasiya babu laifi. In muka ce 'yan gwamnati ne a Niger za mu ba su tallafin mai, wannan babu laifi. Amma idan ba mu muka yi ba, kuma idan ba haka aka tsara ba, kamata abin da aka shigo da shi saboda 'yan Najeriya zama a cikin Najeriya ya zauna. Saboda ina gani wannan abin da aka yi zai taimaka, amma babban abin da ya kamata a yi wanda shine maganin abu shine idan mu muna ganin cewa harajin nan zai taimaka wa manoma, to a nemi dukkanin kasashen Afirka saka wannan harajin, yadda duk manoman Afirka za su ba an kare zuwa Najeriya kaɗai ba. Wato shi yasa ni nake goyon bayan wannan free trade agreement da aka yi, kuma ina goyon bayan harkar ECOWAS. Wato bai kamata a ce ƙasa ɗaya ta yi wani tsari wanda zai fita daga tsarin sauran ƙasashen ba, amma kuma muna da ƙarfi a cikin ECOWAS mu da za mu iya sa mu ce to mu dai wannan harajin da aka saka akan shinkafa bai yi mana ba. Idan ana so mu zauna cikin wannan tsarin, kowace ƙasa ta ƙara harajin da zama manoman Afirka ake shinkafa. Idan muna so mu hana shigo da tramadol, mu ce to mu ga baki ɗayan Afirka a zai shigo da tramadol, kuma ya zama kowace ƙasa tun daga port and dina. To kaga in ba shigo da ita ta Kotunu ba zai shigo Najeriya ba, in ba shigo da shi ta a kawai shigo Najeriya. To ina ganin wannan shine abin da ya kamata a yi. Wannan tsari ne muke ganin wucin gadi wanda za a kawo gyara, amma babban gyara shine a cikin tsarin wato yarjejeniya da aka yi ta cinikayya ta Afirka ta yamma da Afirka gaba ɗaya, a kawo tsari wanda zai kare dukkanin kasashen Afirka, wanda kuma aka yarda da shi. Muna so mu kare manoma, muna so mu kare masana'antu, yanzu kuma a can fofi da ake shigar da su kasashen a duk masako musu mutu. To masaka ko a Najeriya take, ko a Ghana take, ko a Benin take,
ta cutu idan dai za a shigo da aikin saka da arha daga China. Kana gani America tana kare kanta saboda su ma kansu sun rasa masana'antu. Ƙasa kamar America tana kare kanta da wayannan harajin. Ya kamata ƙasashen Afirka mu zauna mu fahimta cewa ya kamata tsarin da aka bamu na shekarun baya inda aka ce kawai mu sauke haraji a shigo mana da komai cutar mu. Wato Najeriya kamata ta yi jagoranci, ta kirawo Ghana, ta kirawo Benin, ta kirawo Cote d'Ivoire, ta kira Senegal, a kira su ce to ga abin da ya kamata mu a Afirka mu kare masana'antunmu, mu kare manomanmu, mu kare al'ummarmu. Wannan ina ganin shi ne matakin da ya kamata a kai gare shi. To kowa san sarkin Kano Malam Muhammad Sunusi mutum ne wanda yake idan ya ga abu yana faɗan gaskiya yadda maganar take. Kana ganin mutane ba sa fahimtar ka ne yake sa wasu kamar yadda bature zai ce ana ɗaukar maganar ka out of context, ko dai a'a akwai wasu dalilai da ke sa mutane idan ka faɗi gaskiya ko ka fito ka nuna ga abin da ya kamata a yi, mutane suna ganin a magana ne kake so kai? Akwai dalilai da yawa. Na farko shi ɗan adam, kowane ɗan adam, in ji wani philosopher Bertrand Russell ya ce kowane ɗan adam yana fassara abin da ya ji zuwa abin da zai iya fahimta. Saboda haka misali idan na yi taro na masu ilimin tattalin arzikin ƙasa, na yi magana akan tattalin arzikin ƙasa, wanda ya karanta wannan ilimin da yake mun yi karatun tare da shi ya san me nake faɗa. To aka ɗauki maganar daga wannan taron aka sace a rediyo ko aka sace a jarida, na farko wani shi ɗan jaridar ma da yake zuwa yana ba da rahoton shi bai ilimin tattalin arzikin ƙasa ba. Yanzu kaga in ka je Ingila, in ka je taron tattalin arzikin ƙasa kamar nan akwai financial correspondence. In an je World Bank ko IMF ko tasiri za a tura mutumin da ya yi ilimin tattalin arzikin ƙasa. Mu ko kowane ɗan jarida za a tura. Ɗan jarida bai taɓa shiga ya ilimin tattalin arzikin ƙasa ba. In ya ji lacca awa biyu da akwai abin da ya fahimta a laccan nan. Wakila bai ma san bai fahimci ilimin tattalin arzikin ƙasa ba, amma ya ji wata magana wacce gina za ta sai da jarida. Za ka sai ɗauki wannan maganar sai ya saka ta ita ce headline ko ya sai da jaridarsa. Shi abin da kai abin da kake so ka ba da gudunmawa wajen tattalin arzikin ƙasa. Shi kuma ɗan jarida abin da yake so ya sai da jaridarsa. Ba ruwansa da an gyara tattalin arzikin ƙasa, an fahimci ba fahimci ka ba. To kaga wannan kuskure guda ɗaya ne. Akwai kuskure na biyu na mutane waɗanda dama suna da wannan nufin da wannan niyyar na tada fitina. Saboda haka duk sanda aka yi magana neman wani abu za su yi, wanda dama kuma duk wanda ke matsayin shugabanci dole shirya da wannan. Kana da masoya, kana da makiya, kana da mahasada, kana da mutanen da jira suke yi ko mai ka faɗa. A nemi wani ɗan abu wanda za a ɗauka ko a haɗa ka da al'umma, ko a haɗa ka da gwamnati, ko a haɗa ka da malamai, a yi masu munan fassara. So kullum kuma muna shan wannan. Amma muhimmin abu shi ne ta gaskiya sunanta ɗaya. Kuma idan an ci gaba da faɗanta, wata rana kowa zai gane, kuma wata rana kowa zai sani. Akwai abubuwa da za a ce an faɗa, mutane sun san abin da faɗa, mutane yawancin mutane sun san abin da ake faɗa kuma sun san gaskiya ne. Amma saboda ba a fuskantar ba a la'akari da wayannan tsiraru da suke neman su lalata. Wato takaice dai wannan ba zai hana sarki faɗan magana a yadda take yadda ya gani ba. Shi abin da ya kamata kowane mutum yake da kuma kowane mutum. In dai an tambaye ka, ya kamata ka faɗa abin da kake gani shi ne gaskiya. Kuma haka mu dai haka muka tashi, haka muke kuma muna fata insha Allah mu ci gaba da zama haka. To wannan tambaya ce ta turanci, like some people consider you as a social reformer. Even an article in Washington Post last year referred to you as a very important traditional ruler in Africa. So what we want to, in other words, you seen as a crusader of women and girls advocate. So what would you say is the impact of your campaign about empowering women and girls? Well, you know, I don't like using slogans. Okay. Like empowerment and all that. The reality is that women are human beings.
and they're entitled to fundamental rights. They're entitled to rights to education, they're entitled to rights to health, they're entitled to protection against violence, they're entitled to justice in marriage and outside marriage. And if you find yourself in a society, or in one of the societies in the world, and across the world, there are a lot of injustices against women to varying degrees. If you follow what happens in northern Nigeria, you find men marrying women, taking them out of school, then after years divorcing them arbitrarily, not maintaining them, not providing for them, not providing for the children. And it is the responsibility of leaders to address such injustices. So for me, it's not so much about empowerment as about justice. It's about giving women, there are mothers, there are sisters, there are wives, there are daughters, and we all have to work hard to make sure that we protect them. And there are many intersections of inequality. They suffer as women, they suffer as poor people, they suffer as rural people, and so you cannot create a stable society without addressing these injustices. People know you are very active on the social media, even as the traditional ruler. So how can that tool be used positively, especially towards the youth empowerment? Oh, by the way, I've been out of social media for a while. I know, but I know you've been there before. Yeah. Because I had so many fake accounts including my name, Instagram and Facebook, and it was difficult to track hundreds of accounts. So I basically, I don't have a Twitter handle, I don't have a Facebook handle, I don't have an Instagram page. However, as a UN SDG advocate, I'm thinking of opening social media handles specifically for SDGs to focus on development issues in Africa and around the world, to push this agenda, to do advocacy for the girl child, for the boy child, to make contributions to economic policy and economic thought, and to share some of the ideas that I think are relevant for development. When I open those pages and handles, it will be known that these are the official social media platforms for me as a UN SDG advocate. Anything else? Okay. Allah ya cire shi.